alors suma mbokki Gambien si suma am di jàmm yi ñi ma déglu ci Gambie bi ak ñi ma déglu bitim réew man la Samsudeen Sarr ma dellu si waat tey di lundi July 5 2021 di waxtaan ak yéen li ma dee waxtaan ak yéen suba su nekk tey nag fu ma ko commencé mooy ne well dañ am um, um, very bad news mën naa wax ne tiis la xam ne boo xam ne mooy ne dañuy yëgal suñ benn waaju baax wel koo xam ne ku kàddoom dëgëroon la ci diaspora bi ñu naan ko Alhaji Mustapha Faye ñëpp naan ko ñëpp ma xamee ko ci Alikalagi ñu ne moo gaañu démba ñu ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana waaw ñun ñëpp nag lii la ñoo xaar deet moom is inevitable moom moo life ñoo bokka you know àdduna si moom it has been here for lan naa wax ne universe bi sax universe bi ñu ngi dëkk ci loo xam ne is about over 13 billion years old loo xam ne ñun short span rek lañ fi dee def you know so loolu rek daf ñu waroon a gën a itam ne am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñun ñoo ko di créétal suñ boppa te xam ne you know ñun ñëpp dañ fay jigwee li ñoo ngiiroo ŋaaroo yëpp dañ ko fee bàyyi in fact yu bari yu ñoo value yu tey jox ko benn 50 years rek du nekkaati anything valuable moo tax yi ñu war a defar ñu war koo defar ci dëkk bi yoo xam ne dinañu ko mën a fàttale ko ëllëg si biir nii kii ñoo kër yi léeg moto yi léeg yi yëpp jox ko about 25 years rek yëpp nekk loo xam ne kenn du ko buggaatee lifin kenn du fa buggaatee dëkka kenn du fa buggaatee ngiroo ngara yëpp nit ñi dañoo ndekete ñun sax suñ paay yi lañ doon xeexoo néeg mënoo moto yi ak yooyu so in short li ma leen a dama leen a woon rek ne àdduna moom ngiroo ngara gu bari jaru ko moo tax jàppalante muñalante di di xejalante moom rek moo ñu mun a dimbale ñu dem kanam and ba pare jàmmoo moom lu baax la and ñun nag jàmmoo duñ ko dee teel a gis ngar fight waaw bugguma jël nag deeti Mustapha Faye bi def ko programme waaye li ma wax rek mooy ne ñaanal ko ñun ñëpp li ñoo wax ñu ñaanal ko yàlla di xare ko àjjana noppaleku mu nekk gannaawam sedda ci jàmm ak salaam waaw after that nag léegi nag ma ñëw ci suñu waxtaan wi li ma njëkkee nag mooy des na juróom-ñaari fan ñu ne pour Essa Faal génn si because mu ngi ci page yi Facebook page am bi I understand benn tey ne on the 12 July la génn si ne dafa war a nekk président dafa bugg a nekk président of the Gambia waaw te li ma ko wax rek mooy ne xaw ma fu mu foog ne fa laa jëlee ji supportam waaye ñu ngi koo xaar di ko seetaan parce que lim xamut mooy ne li ëpp ci supportam si yëpp UDP lañ nekkoon te dégg naa mu ngi ronu mu ngi jéem a undermine Ousseynou Dabo naan dafa màgget according to Modou Sabally te dafa màgget dafa jógee fële abal leen waaye nag is important na soo waxee ne nit ki dafa màgget nga wax yow how young you are nit ñi xam itam because soo waxee how young you are nit ñi dinañ xam nag kii qualify na or not because li ma wax rek mooy ne àdduna si mag ñi ñoo ko rona moo tax keroog ci sunu xelaat bi ma Ibu Jallow ma ngi leen naa listal ñoom Angela Merkel 66 years old ñoom Putin 68 ñoom Xi Jinping China 68 Donald Trump 75 la léegi he was bi moo jógee fii 74 la kii naka la tuddati Biden is 78 ki nekk xale rek boo xam ne mu ne mooy Macron te gis ngeen Macron ni mu fulisee te Macron sax moom jabar ji is 68 years old te ñaa ngi wax ne jabar ji moo ko wax li mu dee def ak lu mu doon def so mag bu leen ko
pour ne da ngeen a trivialize mag for the youth man loolu I am against it. Yes, I am not young, but dama feel ne you know it's just not a very wise idea ne mag ñi dañ leen war a discard for the young, because liñ dee wax benn very intelligent writer and jigéen la sax mu ngi America, mu ngi wane ne mag ñi ñoo jaar ci léej-léej bi, xam ni kaw daanu di jóg di daanu ba understand road bi ni métti. faw ñoo war a toogee nag pour mu ñu ne xaaral ñu won xale yi nii la, pour buñ def mistake biñ defoon ñu ne non 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 dañ màgget nañ ñëw, xale yi ñëwaat di defaat di same mistake pour nekki mag. ba pare li ñoo ñaan everybody dañ lay ñaan ne nit ñi su la ñaanal dañ la ñaanal yàlla may la fan wu gudda, wér gu yaram, mujj ko rafet. that's basic ñaan. fan wu gudda, wér gu yaram, mujj ko rafet. waaye yow su la yàlla may fan wu gudda ñu bugga la ŋàññane da nga màgget, kii dafa màgget, because one thing ngeen war a understand, ñu ne dañ lay wax ne yàlla daf dee may ñetti things, some things soo xam ne daf koo may nit yoo xam ne loolu dafa dee spécial, mooy yàlla dina may nit alal, dina de may nit alal, yàlla dina may nit xam-xam, you know yàlla dina may nit xam-xam, ak yàlla dina may nit fan bu gudda. ñetta yi la yàlla dee may ci nit yoo xam ne spécial. ñu ñi am alal bariwut, ñi dee am ñi dee am xam-xam, real xam bariwut. dem rek dem school am certificate yooyu du xam. ak ñi yàlla di may fan wu gudda bariwut. moo tax ñaareel ba su nit dee yong dañuy olof yi da nga lay dégg kii gàtt na fan, parce que kenn bëggut a dee yong. so dañ war a celebrate mag ñi su ñooy mag ñi dañ leen war a celebrate ne ñëpp ñoolu la ñoo ñaan. waaye toog fii ne dañ leen a ŋaña like Essa Faal is doing to Ousainou Darboe is crazy. di wax ni tamit kaay leen fii man may mag te yéen xam ngeen ne loolu mën a wax Ousainou Darboe is 10 times smarter than Essa Faal. Essa Faal is dumb. Essa Faal is extrovert la mooy li ñoo wax li olof di wax tëlla ma rajax. so coolu rëy rek dara nekkul ci li moo def. ngeen jàng nag dina toog ba mag ba understand ne sax ca la ma nekkoon is nonsense. you know we have gone through all this, ñun dem nañ through all this loo xam ne when we are young we think lu nekk la ñu foog ne waaye you grow up and then nga calm down, nga doon di xam ne sax man am na yoo xam ne mistakes yi dama ko doon def, mistakes yi la dama ko doon def. loolu laa gën a calm down. doo bëri ay da ngaa moytu fitna yooyu, and which is good. and so li ñoo wax rek ñu ne dese na ko ñaata 7 days, ñu ne on the 12 July, te ñëpp man xam benn tey maa ngi wax ne Essa Faal bem def ko duma ko gëm sax, parce que Essa Faal warutoon naa taxaw ne dafa bëgg a nekk président after TRRC bi fi ko nit ñi xamee kenn xamu ko woon ci dëkk bi. mu ne dafa use TRRC bi, te xam nañ TRRC bi lu ñaaw li mu def ci dëkk bi. moom dafa foog ne daf ko popular woon, waaye dafa xaajaale réew mi, su ko 10 buggee 20 ko bañ, xamut loolu. te moo ñu indi te ña ko bëggoon sax fi mu nekk génn nañ ci moom, parce que taxaw di wax naan UDP ba nga xam ne ñoo ci ëpp yëpp ñoo ko supportaan seen leader bi ñu yaakaar mooy Ousainou Darboe dafa màgget, kaay leen ci man. foofu la stupidité am, te foog naa ne loolu du ko yóbbu fenn. waaw keroog nag ma wax bàyyi affaire yi Essa Faal ñëw nag keroog amoon nañ suñu xelaat, man may Ibu Jallow umpu leen waxtaan nañ fa yu bëri. and li ci gën a important mooy affaire yi tribalism bi ñoo wàccee fekki xeet la kale saagaanteeg yooyu. ba pare wax affaire yi élection bi ñëw nii ak nit ñu bëri ay ñu fa nekka, because lenn lañ war a wax. I'm glad ne dégg na Ousainou Darboe leader UDP ñëw na sa làkka olof di condemn saaga ndey yi xawma Banding Ceesay doon saaga ndey. moom wax na ne Banding Ceesay 2021 la meegoon
statement boobu saaga yooyu mu ne 2021 la and ba gaayam ñi sax ñoom dañ ko doon condemn ne warutoon a saaga mu ne banding si sene dafa amoon ko saaga soose yi moo tax mu ñëw di saaga olof yi soo kooku façon ngi nit ñooñu wax nañ ma itam ne sax daf dee saaga ñeneen xeet yi dégguma ko fen nag so unless ma dégg ko feneen du ma wax ne xabitam la waaye noonu la politique mel politique nasty politique nii la mel you know xëy na waajooju sax mu ne waajooju ñëw na ba bàllu ba tuub waaye kenn du yooyu yëpp dañ koo nobante xëy na ñoom dañ waroon a génnee audio boobu rek fi moo bàlloo ak fu moo tuubee noonu wane ne kii defoon na ko waaye soo ne def bàllu woon na tuub na te kenn déggut audio bi dañoo foog ne amut ba pare nit ñaa ngi wax ne kii moom nii la dee mel rek waajoo xam ne la dafa bañ yeneen xeet yi soosey rek la bañ ñu ne UDP la nekk waaye UDP advice on nañ ko and so on waaye li ma gën a dëgëral rek mooy ne su élection jotee façon ngi ñaawteef bu nekk nit ñi dinañ ko génnee o suñ gisee ne yow dañ bëgg a undermine dañ la bëgg a undermine loo xelaat loo xam ne defoon nga ko waxoon nga ko dinañ ko jéem a génne maa ngi nii waxoon naa leen ne man ba ma bindee suma book bi 2006 it was not only Jammeh afterwards la realize ne suma book bi ba ma ko binda mer laa ko bindee woon am na yoo xam ne wax naa ko not only Jammeh waaye ñu bari yoo xam ne suma nit lañ woon suma kilifa lañ woon suma am di jaama lañ woon yoo xam ne wax naa leen loo xam ne bi ma toogatee ba maccoo ba riisinaat book bi dama regret li tax ma wax leen ko du dama regret lu tax ma wax ko waxuma ne nag damaa fen waaye waruma ko woon a waxee ni ma ko waxee eña yoo xam ne sax waruma ko woon a waxee noonu even Ousmane Sala mi nga xam ne moo ma jàppale ba ma am asylum in America nga xam ne time boobu ñëpp dañ ma doon yàqal pour bu ma am asylum including intellectual si ma yaakaaroon America di dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom ñëpp ak ma doon yàqal pour mu am asylum ma call Angleterre wax ñoom Sir Dawda gars yi yàqal ma foofu Ousmane Salla a lone ambassador moo ma jàppale bindal ma a nice paper ne yes I am a legitimate person koo xam ne war nañ maa jox suma asylum bi is right war nañ ma koo jox ma soog a am asylum pour toog America kooku sax dafa ma mere because man ko mention ci book bi te dafa dem waruma ko woon a mention te jëluma permission am which was true te dama kóot loo xam ne dama kóot loo xam ne moo ma ko wax ma kóot ko I regretted that because he was a nice man dañ daan waxtaan and so on waaye since then foog naa ne ca la ma uus ba tey ci bëgguta waxtaan bëgguta wax ba wan sax of course li ko compound mooy itam ne afterwards ma demee bi juboo jaame juboo jaame loolu foog naa itam neexu ko famille am and so on because moom itam yàggoon naa nekk ambassador America Yaya Jammeh moo ko yaaxa bi mu ñëwee moo ko génnee nekk dafa since 1965 foog naa mu ngi nekk ambassador America mu ngi United Nations Washington mu United Nations man bu ma nekk 81 bi maa dem 81 America di study ji moom laa fa fekk ambassador ba 2016 moo fa nekk kooku itam yes la mun naa mere Yaya Jammeh ne moo ko génnee ci tarangaam and whatever waaye li ma explain rek mooy ne ñu bëree bëri suma am di jaamay yi ma leen wax nit ñu baax ñoo xam ne waroon naa ignore li ma suma opinion about them it didn't matter dama waroon naa just sotti the story ni ma ko xamee woon coup d'état bi and coup d'état bi is just a short thing in the story the life is more about my life throughout bi ma dem school bi ma dem college bi ma jànga bi ma nekk teacher and so on ba bi ma ñëwee America itam so many things so loolu tax waaye bug bi tey bi ma juboo Yaaya Jammeh dañ doon seppi yi ma wax Jammeh di ko post online ne gis ngeen saa mu ngi ne dafa juboo Yaaya yi la doon saagee xam nga ni nit ñu bon ñi noonu lañ mel nit ñu bon ñi noonu lañ mel bugg ñoo sepp man sax suma papa sax ma ngi koo tooñ ci bug bi suma papa ma jur ma ngi koo tooñ ci bug bi ne mu ngi amoon benn troc boo xam ne maa ngi remember bi ñu nekkee xaleel mu ngi amoon benn troc boo xam ne number 4 bi daf daan taaj benn nit si booram mu téel ko su ko dugalee because otherwise it will snap out
xam nga I talk about my family, talk about my mother, tooñ suma yaay ak yooyu. Why didn't you bring all those things? And I also talk good about Yaya Jammeh ne moo ñu save from mile 2 ni ko noonu gars yi dañ ñu doon rey from mile 2. Wax naa fa yoo xam ne they are good. Waaye dañoo bàyyi yooyu yëpp dañoo seppi yu xëy na yu négative yi ma wax about him ba pare génnewu yu négative yi ma wax about others which are as equally true. ñu ngi seppi nag yi nga xam ne man ko wax affaire ya just to yaaxa xoli nit ñi ne I am not genuine ci li ma wax ni affaire Yaya Jammeh ne réconciliation mooy yóbbu dëkk bi àndoon ne da ngeen ko bugg a prosecute ne da ngeen ko bugg a tëj da ngeen ko because ñoom Essa Faal ak opposition bi loolu lañ starté yes yooyu la ñoo def election year sooy def lu baax nga gis saa yoo xam ne mosu ñoo def lu baax ci seen àdduna ñuy luxati yu bon yi nag di ko sànni naa leen gis ngeen lii moo ko def kële moo ko def kële moo ko def te loolu du defar réew. It's just like TRRC bi li rafet li Yaya Jammeh def ci dëkk bi yëpp kenn bugg koo xool ñim dimbale yëpp kenn bugg ko ñim dimbale sax ñooy ñëw ne ko ŋaaña ñi nga xam ne moo leen def nit moo leen génnee ci ndóol ñoo te fanaan ci néegi ay xar ñoo xam ne musu ñoo xalaat ci seen kër yi ne dinañ mun a musa dem ami passé Ndakaaru sax mu yónnee leen Màkka ñooñu ko gën a pañte soo nit dafa complexe nit affaire yi nit dafa complexe soo yooyu nag yooyu la ñoo gis tey so of course Seydou Daa bu ñëw na wane na ne moom du encourage kenn saaga olof parce que jaari jabaram yi yëpp olof lañ wax na ko ci wax ku rafet waaye li ma ko wax rek mooy ne culture bi moo fi nekk ci dëkk bi culture bi moo fi nekk façon yi ñaawteef bu nekk dugal nañ ko ci Sarr bi ma juboo Yaya Jammeh 2016 moom mënuma leen a wax yu bon yi ma def loo xalaat lu ñaaw Sarr ñi ma suma closest friends yoo xam ne musuma foog ne dinañ taxaw ne dinañ mañ jafa ñoo ñëw defal wax lu bon lu nekk so nii la politique mel waaye ñun nag dañ war a àndaa suñ sago parce que as much as ne kii ñëw di saaga ndey kooku ñu ngi koo ŋaña tey man kooku ragaluma ko man kooku tiitaluma man ki ma tiital mooy Massi Bakary Tarawale gi Massi Bakary Tarawale gi maa ngi amee ñaari audio yoo xam ne kooku ñooñu lañ war a condemn kii wax naan time élection bi dañ target ministres yi Gambia bi ñu rey leen taal seen kër yi député permanent secretary yi seen lifin yi ba pare even di wax ne Alieu Maman Njie nañ ko wàcc su deful lu right nañ ko rey taal këram gi te am nañu ko déglu fii la li moo wax dëgg la because kii yàgg naa nekk voice ci UDP ñii lañ war a expel ci parti bi àdduna si yëpp ne expel nañ leen ci parti bi parce que ñii la government war a pursue internationally ñu silence leen because ñii ñoom dañ dangerous li ma wax ne su doon Amérique la façon nit ñi fuñ mun a toog dañoo seen drone ñu rey leen parce que ñii dañ dangerous ñii dañoo tas réew ñii maas gi ñoo pusoon solo Sandeng in 20 in ba mu dugga into that crisis in 2016 ñii ñoo doon waxtaan ñoom tamit solo Sandeng leen taal réew mi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp ñu dégg ko kenn waxu ci dara benn rey lu ko ñoo ko rey ñoo ko yónnee xaalis ñoo ko yónnee jox ko lu nekk demal taal réew mi demal taal soo ko deful mu ne dina ko def te li ma dégg ci affaire solo Sandeng ak famille am ne ko li leen Yaya Jammeh defal moom ci boppam ba bam doon deyee du ko mën a defal because dégg naa musta am liggéey jàngut musta am liggéey nga ñëw ñu ne doomam ji sponsor na ko jox ko xaalis liggéeyal ko seen kër gi an defal ko everything te xamoon naa ne de mënoon naa dem ba ca kanam Yaya Jammeh jël ne cas solo Sandeng yónnee ko Màkka because type boobu la am noonam yi daf leen naa jël de leen tarangal gis nañ ko ñi ko daan gën a xas di ko saaga dafa ñëw jël tarangal leen oo tarangal la seen waajur yi ñun wii no daal waaye nit ñu bon ñi ñoo Massi Bakary Tarawale gi ñooñu lañ gën a ragal te ñu ngi ci dëkk bi ne sës waaw because loolu
UDP su kii ñëwoon Ousseynou Dabo ñëwoon wax against these people ci laa gën a dal suma xel dan even kii saaga day kibaare kii saaga day ñoom clarify nañ ko te man it doesn't mean anything to me because saaga kati ndey yi ñoom nit ñu ñaaw làmmeñ la rek it's nothing to me waaye ñiy wax ne dañ leen taar réew mi kaleen ñu provoque nit ñi kaleen ñu def lii kaleen ñu def lii ñooñu gën a raglu ci time yi election than any other person waaw loolu ñu wax ko and then ñu ñëw ci affaire yi kanin laay li fa am kanin laay nag la fa am kaa yaa ngi dégg naa ñuy wax ne mooy commando gars yi ne dañoo dem di seet voter registration ndax ñu ngi koo def right and ndax loolu luwaa la ndax loolu government bi ndax loolu Gambia luwaa bi dañ ko nangu ndax mus naa am sax di dem fi gars yi register ngay seet kana war a nekkut a citizen ak ku nekkut citizen ak ku attestation ak yooyu manduwaar fii jóg nañ fi xeex nañ fi loo xam ne warut a am te li ma leen a dëgëral rek mooy ne Gambien bi dafa am benn attitude Gambien bi su tiitee su jaaxlee mbaa mu mer dóore rek ñoom loolu xabit la ci dëkk bi moo tax su Essa Faal di woy naan toocoora ma ne ko yow da nga dof gis ngeen ni ñoo def criminel yi ku jàpp criminel sa da nga koo dóor moo daan prisoner of war sax duñu leen a dóoree noonu ñeneen ñi dañ leen a dóor toj seen bët yi ñeneen ñi dañ leen a rey sax nit ki soo ko tiitalee mbaa nga jaaxal ko mbaa nga merloo ko ñaareel ba Gambian bi especially su nekkee in groupe xeex rek la ñoo xelaat culture boobu itam war nañ ko seetaan ñu génnee ko te ñi naka la tuddaati team bi ooyee nañ seen bopp commando jógee UDP di wër ci polling station si di mooy doka di registration station si di seet ndax ñi ñëw register Gambien dafa dangerous dafa provocative dafa nekk loo xam ne xamuñ ko woon dafa mel ni ñun kon ñiy joxe ID card ci dëkk bi óoluwuñ leen ñiy register pour élection óoluwuñ leen kon ñun ñu ngee wane ne suñ élection bi because ma dégg naa kii naka Momodou Sabally méeg na benn statement ne lii registration bi la rek waaye su élection bi jotee ci la ñoo gën a dëgër taxawal loolu xam ngeen loolu wax koo xam ne la dafa raglu parce que su gars yi ñëwee ne ak seen UDP lan bañ génnee fi sax man I was not happy ne dañ sol this and this ngeen wane seen mosol yi sol seen black xam ngeen history of black ni mel ci dëkk bi ba pare di ooyee seen boppa commando xam nga waxi commando militarize seen boppa yooyu yëpp dafa provocative bii di gentleman UDP yeloo ngeen soloon sol leen nice things yoo xam ne boole leen ci ay janxa yi seen ni ngeen naa def boys girls mag ak ndaw ba pare ngeen ñëw rek def ko civil waaye soo leen ñëwee di jaay seen mosul sol seen commando lii te óor na leen yéen doo leen mun a survive in a battlefield for 5 minutes ngeen def benn battle drill rek assault battle drill flank attack doo leen ko mun a survive in 5 minutes because it's not net pump muscle biir yu rëy non is opération boo xam ne la soo leen gisee boye yu dafa performer leen ko di ngeen xam ne you are not fighters waaye soo leen ñëwee di sol yooyu it's like it's intimidating dafa intimidating dafa raglu te li ma la wax Gambien bi soo ko tiitalee soo ko xuppee o nga tàngal xolam fight laa xelaat it's not ne xëy na sax da ngeen a raglu rek da ngeen luñu raglu waaye you are not in reality you're nothing black ñëw yeah it's not nice ba pare kanin lay it's not your average village am na ku wane kanin lay is the Gambia ñu ne mun nañoo dem fu nekk no kanin lay is not your average village kanin lay is the only village in the country under military siege by foreign troops. Damn it, you guys have to look at that. ñi leen ngee jooy Haruna Jaata nga xam ne troops yooyu dañ leen rey ci village bi
ba pare Gambie kenn bëggu koo wax benn tey ñu ngi ko jàppee rek ne dafa normal solo Sandeng normalut waaye Haruna Jatta reyam bi normal moom dañ ko shoot rey ko ci def doon demonstrate with his right yóbbuwut benn kaanaay ngeen ñëw sosal ko teg ci ne ñii dañ jëloon traditional weapon like Kotun Mai Fati dañ jëloon traditional weapon pour ne dañoo attaque économique ñu naka foreign troops yooyu ñu re in fact dañ doon wax ne sa économique la ba économique la wax ne ñii ay sénégalais la xam ne fiñ d'accord ak government bi ak Gambia government ñun xamuñ ci dara yooyu ñëw occupy Karin laay put there ne seen oom yi ci seen nekk yi du ñoo nokki ñu ngi jooytu loolu just fan yi seen famille bi ñu ngi leen ñu ngi teg ñaan gu rëy di ñaanal Haruna Jatta it's a small community ñëpp a xamante dem bi is like everybody is dead in Kanin Lai te xam nañ ne time boobu these very people UDP all those people they were happy about it they were okay time boobu it is the coalition government still controlled by UDP and my party was a very high vocal voice from there moo doon wane dafa deserve to die it's like you obey the law or the law will consume you loolu mu ngi resonate benn tey mu ngi ring a bell in their heads ba pare ngeen jógee foofu seen plaque ñoo xam ne ñooy support the idea ne rey Haruna Jatta gi dafa dagan feel the terrain da ngeen waroon naa yónnee surveillance team sax ngeen ne dañ fa bëgg a ñëw waaye lii Sabally Mamadou Sabally ñëpp xam nañ ko Kanin Lai he was once Yaya Jammeh's best friend moom mënoon naa yónnee surveillance moom ci boppam mu def ne dañ fa bëgg a ñëw ñu seet lii la and feel the pulse of the ni ko doon ne dinañ ko woon ne ko ñun ñu ngee moon benn tey don't come with that attitude waaye biñ ñëwee it's like not only da ngeen leen a provoque waaye da ngeen ñëwoon ci confront leen di leen ñaawal an li ma la wax rek habiti Gambien la Gambien bi su meree su tiitee su jaalee xeex rek te su la munee daf laa dóor and that's what happened in Kanin Lai it's not an ordinary everyday confrontation this is a special confrontation boo xam ne moo tax I think ne président bi for the first time loolu jox ko guts waaye this commando so-called commando ñu ngi fi everywhere dëkk bi ñu ngi ko ñu bëri neexut leen waaye mënuñ ci dara ñu leen a seetaan rek ne ñii dañoo tooñ dafa mel ne ñuy tooñ manduwaar am nañ fa benn fight boo xam ne ñu ne mandinka wolof manduwaar wolof manduwaar ba dóorante fa am fa conflict boo xam ne yooyu yëpp élection nonsense la yoo xam ne dañ ko war a avoid warut a am nga ñëw nag danga ko compound with this jógee seen team ñun ñooy commando si ñun dañoo dem make sure ne waaw élection bi dem na right who are you su dëkk bu ku nekk bil doon commando unit APRC bil seen commando unit naka Citizen Alliance ko dóor seen commando unit keneen loolooy lan is recipe for chaos loolu la ñoo starté crisis ci dëkk yi yooyu indi election violence ci dëkk yi te man election violence gëj nañ ko dégg Gambia I don't think ne 22 years of Yaya Jammeh dégg nañ fi election violence election am ñuy rayante di fight ci mbedda mi ni ñoo starté fight mi te ama registration sax ñeme ñu ñoo ne da ngaa fight foofu amutoon soo yéenay moo tax am soo ne for the first time Adama Barrow lañ ko wooye jóg na di wax nit ñi ay talks lañ although maa ngi dégg saaba leen koo ñaawlu ne président bi dafa li moo wax noonu is wrong bla 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 waaw ñi dañ bugg a sàcca élection bi and so on li lañ doon wax mun ngaa am ci loolu dañ bugg a sàcca élection bi dañ daan def Yaya Jammeh waaye pour soo ñëwee dañ koo translate into physical violence loolu mooy indi crisis dóorante lañ ñaan ne bu musu fee am let's not do it again suñ ko starté dafa continuer élection buñ ko starté violence musta am na ci dëkk bi waaye bés bu mu fi amee dañ koo continuer gis ngeen Kenya su élection jotee ay thousand a dee bés buñ ko starté ci dëkk bi dañ koo continuer so lel ngir let's just avoid that and the best way ni ñoo avoid loolu mooy buñ provocante te li ma leen doon wax suñ spendoon suñ time pour correct
everything that was wrong with the IEC 2016 xam ngeen ne something was fundamentally wrong in 2016 with the IEC waaye yéen ñëpp ngeen ignore ko ba léegi ngeen bugg a wax ne da ngeen a xoolaat loolu IEC bi is not going to do it right waaw Amama Ndiaye dinañ ko lii dinañ ko rey dinañ taal këram gi just the same thing lañ daan wax time Yaya Jammeh ne Yaya Jammeh jox na ko $400,000 waaw kii fi ni Yaya Jammeh la bla 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 kii kenn du fi win ñoom Nicholas Hack of Al Jazeera sax ñooñu yëpp waaw Yaya Jammeh dafa kenn du ko win élection kii dictateur la yooyu yëpp ñu gëmloo ko nit ñi ba bim luusee lañ xam ne it's not true daf daan win dafa luus nag léegi waaye even ci diggante boobu ñu ñëwaat with a second set of results mu challenge ko ñu du fi am waaye loolu yëpp daf ko bàyyi dem bàyyi ñu fi so bam ñu bàyyee nag ci lañ waroon a seet nag second set of results yi la na ko waral fan la mistake bi nekkee ñu putaat confidence ci xoli nit ñi ne IEC bi mistake bañ defoon correct nañ ko waaye seetuñ ko moo tax ba tey jii nit ñi gëmuñ ne IEC bi dina mën a def élection bu correct moom la gars yi exploit nii so li ma gisoon 20 because Yaya Jammeh su winoon loolu mënoon naa indi crisis ci dëkk bi parce que dañ waxoon ne kenn du ko mën a win dégg naa ne ñi jëloon nañ seen jaase yeeg yooyu rek dañoo am naa ne open call la rek dañoo open call nii rek waaye ñoo fi baxaar yi ay baxaar rek lañ waa ne su winee su winoon dañoo ne dañ ko sàcca su fi mu nekk ñu ngi putaat the same thing ci mentalité nit ñi ne su Barrow winee IEC be ko sàccal or there is something loo xam ne dañ rig élection bi coow lii yëpp loolu la suñ leen stopee ñu ne rigging bee commencé waaye dañ leen war a stop nag dañ war a ñëw emergency gis naa jaw baronge o ay alkaalo chiefs and so on pour wan leen ne dañ war a non da nga war a call party leaders si taaj leen ne leen su ma doon bar party leaders leen lii is not done lii waruñ koo def soo ko mënut a def nga wax sa sécurité bi SIS chief of defense armed forces police these are the key security elements ñu toog call heads of the parties ne leen vigilante groups yi di wër di intervene has to stop te dafa stop ku la ci leader bu la wax ne head of institution bu la ñëw di la laakadaare waaw get him out and put people ñoo xam ne dañoo stand firm ne lii dafa war a stop because lii musu fee am te ñu ngi start loo xam ne dafa yaaxa réew bi it's not the alkalo it's not this ngay ñëw naan xam nañ ñi toog lañ lii la le non da ngaa call emergency meeting president toog ñi waruloo it's not the alkalo and the imams and so on ñooñu they are powerless ñu ba pare some of them are even partisan dañoo ñëw rek toog fu callal sa institution si nga xam ne ñoo amee lenge yi ñooy ron government bi ñoom ngaa fay jox leen seen taranga ne leen look you have a stake in maintaining peace and stability in this country SIS director armed forces chief of staff inspector general of police do this call these parties and tell them ne leen this thuggish thing has to stop let them stay away from registration centers and naka la tuddaati election time let them come and vote and go home anybody ku ñëw ne da ngaa mess around ne da ngaa verify can I vote you are in trouble with the government that's what you do president that's what you do waaye soo ne da ngaa nekk fii di gaaru ñëw ko li fi yéen a amee lii lale ñuy laa tàccul ñuy laa gaaru wala yow tam yow amuloo ra waaw lii lale ba pare ñu ngi promise chief si ne leen 5 months time dañoo vote dañ laa vote out suñ la voté out loo leen def soo leen taxee sax dinañ leen resto embolden leen waaye get your people ñi nga xam ne ñoo la war a liggéeyal léegi ñu liggéeyal la léegi and put things in order that's what a commander in chief should do because man definitely dama ñaawlo lu tax I hate the idea of dóorante waaye li gars yi def dem Canning live a very hot very special place def fa nonsense yooyu ñoo call for trouble ba pare even there dima laa wax rek Gambian bi APRC démba after that xam nga ñu ngi wane dis diba ñu ne dañ ko gaañ ci loxo APRC ñu ngi laa wan seen nataal yi in 2017 dañ dem Busumbala ñu ne UDP ñoo leen attaque foofu
ñi de seen kanam yaa ngi néew wi ba bu la jigéen mu ngi toog omam baa ngi toj mu ngi bleed ñu ngi wane nataal yi ne lii dañ leen attaque te ba mu amee kenn waxu ko ci government bi kenn waxu ko because dafa sutoon the narrative at that time li ma wax rek culture of dóor dañ ko war a stop waaye itam provogante because Gambien bi xamut ku tooñ ki fayu lañ xam buga panis waaw ñii tooñ they are ok waaye ñiy fayu o kiy bëri defend boppam kooku lañ aayal ne kooku warut a defend boppam the Essa Faal mentality ñu war attaque Gambie bi reyal as much soldiers as possible waaye suñ la téye suñ la mbéjee yow yaa tooñ lu tax nga téye ko mbéj ko dañ ko war a bàyyi mu rey nit ñi kooku right Essa Faal mentality boobu dañ ko ci génnee bàyyi leen tooñ ku tooñ nit ñi dañoo fayu oh yes li attaque yi attaque Gambie bi yëpp try pour rey jàmme yëpp plans yi yëpp coup d'état yi yëpp yooyu yëpp they are perfect waaye mu fayu yooyu rong warut a fayu dafa war a toog pour xaar lan ñu rey la xaar lan ñu lakka dëkk bi loolu amul fen ci àdduna si benn guwaa benn government du ko def ci àdduna si dëgg gi da ngeen koo seet ngeen wax ko buñ ko jàlla mukk waaw dañoo make sure ne dëgg gi foog ñu seet ko suñ buggee jàmm ci dëkk bi nit ñi dem kanam waaw and then ñëw nag ci affaire yi ma ñëw ci my next case is affaire yi benn tey dinaa repeataat affaire yi Ismaila Jammeh ak Aliou Dieng benn tey ana lawyer yi ana chief justice yi ana ministers yi ana am di jàmm ana alkali yi ana élément yi ñii lu tax ñu jàppaleen yéen soo leen ne loi bi kenn warut a jàppa kenn 72 hours yóbbu leen ko koot undi leen juróomi at yéen a ngi tëj xale yi ne dañ def loo xam ne ñu ne defuñ ko yóbbu leen koot ngeen proof seen boppa waaye non leen fa kenn mënu laa wax sax kana leen fa tëj soo waxee ñu ne justice ministre bi mënut a wax la tax ñu jàppa ñi lu tax ñu jàppali ore dan rek li boy yi wax ne Essa Faal leen wax ne fii yi ngeen naa dee kenn du leen bàyyi that's what they said ne because bañ leen ooyee ci TRRC bi luñ bëggoon ñu wax ko waxuñ ko so ci foofu dañ leen a tëj forever bu duñ leen génnee ba pare dëkk bi yëpp ne lii dafa normal ka leen ñu wax dëgg gi dëgg da ngeen ko wax it's just like loi ba nekkoon ci bañ nekkee ci armée bi ne soldat yi suñ leen yóbboo bitim réew ñu rey leen fa kenn du leen indi Gambie ñu suul leen kuy jóg di tàggu sa waa kër di dem ji Liberia da nga tàggoo ne bye bye su ma deyee doo ma gisati and it was perfectly normal kenn du ko wax ñun suñ ko waxaan ñu naan ñoom Sarr kii dafa dëgër boppa Sarr dafa jaay jànga Sarr dafa jaay li fekk dëgg fen la woon du dëgg mel ni loi amul ci dëkk bi culture amul ci dëkk bi justice amul ci dëkk bi ngeen ne nag lii was perfect democracy président Jawara father of democracy what fucking nonsense was that jël soldat yi di leen yóbbu soo leen deyee ñu suul leen fa duñ leen indi no waaye that was it after bi Jammeh coup d'état ci leen change loi boobu it was a non-written verbal it was verbal law boo xam ne nag dañ ko xamoon it was accepted ñu ñëpp ko accepté ne ku dem soo deyee duñ la indi afterwards lañ ko change moo tax biñ ne tel coup d'état bi bañ ma génnee mile two the first thing dañ pousse agenda boobu ñu jox ma plane ma dem Liberia sulli soldat yi indi leen ñu sul leen ci dëkk bi oh yes that's what it is ca la change léegi kuy dem di nga woon ne soo deyee dinañ la indi fii ñu suul la waaye it's just like this yéen a ngi jàpp booy yoo xam ne tëj leen for nothing ay jong you cannot prove anything ne booy si def nañ ko loo xam ne do it not do it Essa Faal nax na leen lu nekk dinañ leen jox lii dinañ leen jox la dinañ leen ñu bañ mun leen nag yéen fii ngeen a dee who is Essa Faal again to make that decision dëkk bi yëpp di ko seetaan ne lii dafa normal it's nonsense leen di jaxasoo ci réew yii dañ ko war a correct nuñ ko mun a correcté nu mun a gaawee
it's not right. It's not right. dañ leen ko correct lii waruta am fen ci réew mi ci àdduna si at all. So dama ne nag in fact suma every time suma méegee and audio dina jéem a repeat this pour dëkk bi dégg ko ne kii naka la Ismaila Jammeh just because ñu ne mbokki Yaaya Jammeh la. Aliou Jeng because moom it dafa ñëw rek taxawal am gor rek taxaw fi mu taxaw ñii benn tey bàyyi wuñ leen ñu ngi leen tëj juróomi at di dem ñu ne Essa Faala wax ne dañ leen a tëj soo demee ñu ne justice minister bi la because ñu ne dañ ñëw ci TRRC bi te ñoom dañ wax ni sax soo laajee ki doon da stupid fool bi ñoo wax naka Abdou Mané ñu ne mooy investigating leader bi soo ko laajee mu naan waaw kii ci dañ ko impliqué ci rey Almamo Mané bi because mu ne moom dëgg la bokkoon na ci moom yes like everybody ñi rey kaa ñi dafa ne moo rey ñoo rey Koro Cissé ñoom Oya ñu ne ñoo rey ñoom Baba Diop ak ñoom ñeneen ak ñeneen ñi ngeen bàyyi yëpp ñuy dem ñoom man maa rey day daay rey ñoom ñi nga bàyyi yëpp dañ wax ne ñoo rey so su dee loolu la leen téye dafa wax ne moom bokk na ci ñi rey Almamo Mané ñooy lu tax ngeen bàyyi ñële lu tax ngeen bàyyi ñële ngeen jàpp ko moom ñi ngeen jàppaleen ora ñu dem ba ca kanam ñu ne oh the same stupid fool ki ñoo wax Abdou Mané demaat ba ca kanam dafa bañ a wax ñaawteef yi mu def waaye ñële wax ne ñaawteef yi ñu def so ban ñaawteef la def waaye ñoom xam nañ ne am na ñaawteef lu mu def loolu tax ñu jàpp ko soo ñeneen ñi def ñaawteef kon ñooñu itam da ngeen leen jàppa da ngeen war a ñi nga xam ne dañ ñëw confess ne def nañ ñaawteef ñii dañ ne defuñ ñaawteef waaye ngeen ne xam ngeen ne def nañ ñaawteef ngeen jàppaleen ña wax ne ñoom it dem def ñaawteef da leen waroon a jàppandoor ba pare mënumaa gis lu war a am loo xam ne décision liñ def ne su laay Yankuba Touré mënu TRRC bi mënu ñoo pousse agenda boo xam ne dañ ko war a def te seen report génnaagut ñii dañ waroon a xaar bañ pare ñu bind ko ci seen report ne waaw Ismaila kii Ismaila Jammeh war nañ koo jàppa kii war nañ koo jàppa kale war nañ koo bàyyi loolu lañ wax ci seen report bi loolu la waroon naa demee waaye jàppa booy decide ne dañ koo def report génnaagut pareegu leen sax because Essa Faal la ko wax benn Essa Faal moom mooy king of the country they wax ne dañ fee talk for the rest of their life that stupid man they ñëw di justify loolu is wrong straighten out leen this mess booy liñ leen téye dafa wrong man dinaa kippoon di leen ko wax ba ngeen bàyyi leen dañ leen war a bàyyi President Barrow please call your justice minister to tell you why these guys are there su la waxul lu am fayda nga let them go yeah you should do that because yaa ngi ñëw election iya luñ def pour ñaawal sa der bi dinañ ko ñaawal te bés buñ la li ñoo ñaan rek mooy ñu génnee la fi bés buñ la génnee woon ñii dañ leen a génnee di leen célébrer take the case of Sabally Momodou Sabally take the case of Momodou Sabally you could have managed Momodou Sabally you know Momodou Sabally TRRC naka Janneh commission bañ koo set up it was purely the coalition government with all the powers wielded by the UDP ñoom ñoo set up Janneh commission ñoo ñëw with all these recommendations about you know ñii lii ñii lële ñii dañ leen ñoom Sabally dañ leen war a ban for life a young man koo xam ne yéen ñëpp disavoue li ngeen ko teg you know dañ ko war a ban for life lii kale dañ war a lii ñoom Mambure Njie and all those people waaye bi ñëwee dañ seppi ñi nga xam ne dañ fiil ne ñii suñ leen ponisee dafa mel ne dañoo ponisee a jabe like Sabally ñu ne kii dañ ko ban for life nga accept ko ki la doon advice time boobu muy Batambedu waaye time boobu because Batambedu ngi mel ne Sabally is one of those intellectuals yoo xam ne dafa attack the system su gisee ne li lee ngee wrong you know especially lu ko affect moom because nit ki sa interest nga dox moom bi mu ñëwee you know ñoom Batambedu ñoo ñëw la pousse ne la waaw
jàppal ni nga bàyyi ñeneen soo ne danga ban kii for life because of financial activity yi mu doon def mooy saabali ñoom Mamboure Jaay da nga leen war a ban for life ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi laa liggéeyal soo baanut kenn bul baan keneen you know mënuloo dig nag saabali ne ko comme yaa dinaa la lii non non yooyu da nga koo génnee ñi laa jaay ci ron non non xaaral ba ca kanam it's nonsense soo mu ne bàyyi Mamboure Jaay ne ko dafa liggéey as a young saabali da nga ko waroon a bàyyi ne ko yes yow tam it is bygone white people du ma jël ñi cherry pick ñi laa police bàyyi ñale foofu nga create your own enemy in saabali waaye dama feel ne white people boobu ba pare time boobu ñoom Batambe do ñoom UDP ak ñoom ñëpp a doon nekk ci système bi di create nonsense yi waaye when it happened time boobu nag after bi mu happené later on da nga separate ak UDP and Seydou Dabo open the door for Sabally one ko ne it was not justified as a young man like Sabally it was too extreme pour ngeen punish ko like that in his government Sabally was going to be given amnesty. Why not? Sabally will go to him. Sabally will go to politics is like that. Danga said, and Sabally is a major force to reckon with. He is sound, he is vibrant, he is energetic, he is young, and he is very experienced. For so ngeen ñooñu doo allow ñu yaxal la ko ba yaxal la ko ba pare jaar ci ron di leen ko indil fere. You see them. So sa politics danga ko war a gën a wërale sa boppa ñoo xam ne dañ laa ñëw di la jay rek and they are not productive, they are not doing anything for you. You should not have even yow waruloo war a ñëw sax di call alkale yi di make this statement about toxic you. Your minister of interior or information or somebody call him, they should talk on your behalf when they leave. These people have talks and so on, but they're quiet. Loolu warut a demee noonu so yow da nga war a jóg nga seet things like this ñoom Sabally amnesty yaa ngi ñëw to election this is the time nga win the hearts of your strongest opponents ak ñi nga xam ne mun nañ laa dimbale nga win leen APRC sax yaa ngi work with them waaye it will be beautiful you do things to make the whole APRC feel ne yes you are genuine nothing like xaare bi election liñ la dee wax loo saa yi la wër lañ daan wax jaabe xaarabe election after election nga change ñam doon xaar pour after election change ñoo ñëw ko destroy during the election now soo ñëwee ku la waxut ne la jaaral nii pour is lifin so loolu is very important nga xam ne strike while the iron is still hot li tubaab yi wax dóoral weñ bi su nekkee ci tànga bi nga mun koo séep waaye xaar même sedda nga ne danga koo dóor loolu du dox fenn waaw and finally li ma doon wax keroog waxaat naa ko keroog ci affaire ci sunu xelaat bi mooy ne réega yëg nañ ne there is a memorandum of understanding on defense between Nigeria and Gambia ñu ngi ko sign on Friday minister of defense in Nigeria bi ak suñ ambassador ba fa nekk in Nigeria ñoo ko sign to fight common insurgency loolu nag bentey man loolu dafa véega man dama foog ne loolu yooyu dafa nekk yoo xam ne it should not just be between suñ ambassador bi ak defense minister bi yooyu dañ ko war a indi National Assembly bi ñu seet ko indi waale luñ sign ak Sénégal about the presence of their troops in Kaninlai niñ mun a ooyee justice minister bi pour mu ñëw sorry no non justice minister agriculture minister bi no fisheries la ministry of fisheries la James Gomez niñ ko ooyee pour mu ñëw mu leeralal nit ñi kayit yim sign na Sénégal about fishing bi te ñu gis nañ fishing bi ni ñoo yàqee suñ géej gi noonu lañ waroon agreement yi ndax dañoo duplicate liñ defa Sénégal ndax dañoo dem hand in hand about present solving because insurgency ñu ne dañoo fight common insurgency Sénégal am insurgency sorry
Nigeria ñoo am insurgency Gambia amul insurgency xaw ma dana ci dugal common insurgency bi ñoo fight ñun ñoom pour warrant this kind of signature waaye yooyu yëpp dañ ko war a indi ci biti ñu seet ko la daloon diggante Babangida Sadawda Jawara waruñ koo nangooti yooyu danga koo ñëw nga boole ci nit ñi ëllëg si biir ñu xam fan la ñoo jaar suñu amee jafe-jafe foreign troops ci dëkk jafe-jafe nag la dee indi so xam nga ne loolu dafa am so yooyu moom man dama foog ne mënoon ngañ ko National Assembly bi audacity biñ am au guts biñ am au courage biñ am pour invite fisheries minister bi pour laaj ko lan nga say na Sénégal nañ ko seet ñu loolu lañ war a def la Omar Faye doon këy na hot pursuit kayit gaa ngi nii lifin bee ñu jàppa pandémique bi surtout loolu Covid bi saynoon nañ ko bla bla ñu indi ko ngeen ratify ko yooyu yëpp déggaatu leen Omar Faye wax ci dara soo yéene ko war a koolaa ne ko anamu yes ni ngeen amee courage pour xool ñi ngeen seet ne ko kanin laay ña fa nekk foo ñi ña fa nekk di fetel moto nit ñi di leen lakka yooyu kana leen jox doole ak fan lañ ko wéer that's what you should do even su ko National Assembly bi yëpp initié tout candidat si nekk foo ñi te xam ñaawte bi fa nekk ñoo ko war a initié ñu pousse ko ñu whoever is responsible ñu toog you know although I would say don't call Omar Faye because Omar Faye is just like Essa Faal dafa ñëw wax leen wax yu rëy te du def dara so let's be careful about that and last but not the least waaw li ma leen wax rek li ma demee président keroog last week jox leen seen books waxtaan fa ñëwee ñu won ma improvement yu rafet yu ñu def président skill center si yooyu yëpp ma comment leen and sumaana maani bi nga xam ne moo fa nekk commissioner of prisons impression biñ ma joxoon nag dañ ma ne that changes mu ngi am after 2017 waaye yëg naa léegi ne confirm naa ko sax prison officers yu bëri yu faa liggéey ne non improvement yooyu yow yàgg nañ time yi Yaya Jammeh lañ change yooyu skill centers ci lañ ko indi ci lañ indi ñuy dee watch télévision ci lañ indi di leen jox mattress ñun bi ñoo nekk mile two ci xanxa rek lañ daan tëdda xanxa ñu lal ci mbaaja dëgër na afterwards nag da nga koo miin because yaram mi ne ki moom loo ko loo ko pousse rek daf koo miin military school bi ñoo dem dañ daan dem 2 weeks ci àll bi ci lan lañ ci suuf la ñoo fanaan dañoo in fact dañ daan patrol guddi gi yëpp su guddi jotee ñu ne ñu def foxhole ñu gas pax fi ñoo because dañoo mel ni dañoo nekk ci tooli xare ngaa gas pax mel ni baameel nga tëdd ci foofu ngaa fanaan pour su xeex amee ci guddi di nga mun a fighting from that position so yooyu yëpp da nga koo miin gannaaw gi da nga koo miin ba nga xam ne after 2-3 days tëdd ci suuf dafaa nekk normal soo jógee doo sangu about 7 days da ngaa def rek dry bath jël ay tawel tooyal fompani yooyu yëpp moo tax mile two yooyu ba nga fa demee da ngaa feel ne sax lii mus nañ laa put ci roughness boo xam ne moo gën a tànga loolu roughness yoo xam ne moo gën a tànga waaye dégg naa ne mile two time yi jaame ci lañ change yooyu yëpp dañ leen a jox sànke am na ku ma jox pipaam sax ne moom naka 2009 dafa amoon case boo xam ne dañ ko fa yóbbu mu spend fa about 1 week waaye mu ne ma moom sax am na benn boy bu mu fa xam plumbing foofu la ko jàngee ba léegi plomber la full time plomber mu ngi ci mbedd mi ci di liggéey so dama bëgg a wane rek buñ sànni li Yaya Jammeh def yëpp ne ñi lee ko def non Yaya Jammeh def nañ ko dangu ba pare lim ñu continuer ko rek wane ne yaaga na fi ñu honest with ourselves so loolu moom vérify naa ko xam naa ne definitely lu baax lay am prison léegi yaaga na fa not ne 2017 la fa start as I was made to understand waaw fii laay amee gën a ba ëllëg su neexee yàlla waaw and ñu indoo jaama yàlla musal ñu amee nice week te hope ne things will be okay jërë ngeen jëf ci patience bi ngeen am pour déglu ma you have a nice day